Diminished chords. What, where and how. நிறைய கீபோர்ட் பிளேயர்ஸ்க்கு பிகினர் ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் diminished chords பற்றி நிறைய கேட்டிருப்பாங்க, ஆனால் எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம். So in this video we'll be covering what are diminished chords, the types of diminished chords and when to use these in a progression. So let's get started. Hi, it's Beniel Wellington with yet another video on this Learn to Play Keyboard series. So in the video la namo diminished chords பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை subscribe பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா please do go ahead and click that subscribe button. Next to it click the bell icon. And also இந்த சேனல்ல நிறைய கீபோர்ட்ல உள்ள மியூசிக் தியரி நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம். So chord scales அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் நீங்க நல்லா இன் டீடைலா பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை நம்ம சேனல்ல பார்க்கலாம். இந்த சீரிஸோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பிளேலிஸ்டா வச்சிருப்பேன். So what are diminished chords? Well, நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குது. பொதுவாக 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. Diminished Triad சொல்லலாம், Diminished Seventh பார்க்கலாம், Half Diminished Chord பார்க்கலாம். Basically, when we start with diminished chords are a note stacking up with its minor thirds. ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஒரு பர்டிகுலர் கீ எடுத்துட்டு அந்த கீல இருந்து மூணு செமிடோன்ஸை ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். இது வந்து diminished triad ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு we will take the root note, let's say C கூட ஒரு 3 notes forward போங்க. Let's go 3 steps forward. So that would be 1, 2, 3. So you come to E flat. Then from E flat count 3 steps forward. So E, F, F sharp. So இப்போ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம்னா this is a diminished triad. So only 3 notes. This forms a diminished triad. Now in the last note la indu innum or 3 notes நம்ம forward போனோம்னா we'll get our diminished seventh. So that will be 1, 2, 3. So C, E flat, F sharp along with A. So இந்த 4 notes சேர்த்து வாசிக்கிறது தான் diminished seventh. So ஒரு progressionல யாராச்சும் diminished chord ன்னு சொன்னாங்கன்னா mostly we'll be talking about diminished seventh. Another type is there, half diminished ன்னு சொல்லுவாங்க. So in the same diminished chord the last note alone will change. In the last note பதிலாக instead of A we will play the A sharp. So இத இன்னொரு வே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா minor seventh flat fifth. So இந்த கான்செப்ட் வந்து 7th chords உடைய வீடியோல நான் வச்சிருக்கேன். So if you haven't watched that already, please go back to my 7th chords video and learn about half diminished chords. Now there is an interesting thing about diminished 7th chords. There are only 3 chords in diminished 7th. நமக்கு 12 notes இருந்தாலும் அந்த 12 நோட்டுக்குமே 3 chord தான் diminished 7th chords. So let me give you an example. When you talk about C diminished 7th, இதே C diminished 7th chordல first inversion பாருங்க. So இந்த C நோட்டை தூக்கி லாஸ்ட்ல போட போறேன். So we will start with E flat, F sharp, A and then C. So this would be your E flat diminished 7th. Similar thing applies. The next inversion, we will start with F sharp, A, C, E flat. So this will be your F sharp diminished 7th. Again, so A diminished 7th would be A, C, E flat, F sharp. So that is one of the diminished 7th chords. So the same chord in different inversions will get 4 different diminished 7th. The second shape or the second type would be starting from C sharp. So C sharp diminished 7th would be C sharp, E, G, B flat. So இதே chord நம்ம வந்து first inversion பாத்தீங்கன்னா we'll start with E. So it will be E diminished 7th. So it will be E, G, B flat and C sharp. Next inversion you will get the G diminished 7th. So you will have G, B flat, C sharp and E. Last but not the least, you will have our B flat diminished 7th. So you will start with B flat, C sharp, E and G. So அடுத்தது the third type would be starting from the note D. So D diminished 7th would be D, F, A flat and B. F diminished 7th would be F, A flat, B and D.
A flat diminished 7th would be A flat, B, D and F. So you get the idea, right? Other inversion. So last but not the least, we will go to B diminished 7th. So B, D, F, A flat. Now you know all the diminished 7th chords for any of these notes. So all you need to know is 3 diminished 7th chords. That would be your C diminished 7th, C sharp diminished 7th and then D diminished 7th. That's all. So இதோட inversions வாஸ்து 12 notes குரிய diminished 7th வாஸ்தரலாம். Now the most important part of the video, the diminished 7th or the diminished triads ஒரு songல எப்போ யூஸ் பண்ணலாம், when to use these diminished chords. If you have not watched my 4th video, I have covered about what all chords you can play for a particular scale. Or major scale to minor scale to enna chords vasikalaamன்றது ஏற்கனவே கவர் பண்ணிட்டேன். So அதிலேயே I have mentioned about diminished chords. In that itself I would have mentioned for advanced cases you can play diminished chord. So the first way to play a diminished 7th chord would be you play a diminished 7th that is one note below the chord to which you lead to. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கா இல்ல. இப்போ for example உங்க சாங்ல அடுத்த chord வந்து நீங்க C major chordக்கு வரீங்க. So C major chord வரதுக்கு முன்னாடி you can play ஒரு diminished 7th chord. அது என்னதுன்னா C க்கு கீழ ஒரு note. So you can play B diminished 7th or B diminished triad and then you will come to C. Get the idea? Similarly, you can play the A flat diminished and then you can come to A minor. So this logic, in the logic வந்து உங்களோட major chordsக்கும் minor chordsக்கும் apply ஆகும். Whether you are going to C major or C minor, you can always play or B diminished வாஸ்திட்டு you can play C major or C minor. So ஒரு songல F ல இருந்து G க்கு போறீங்க. So இந்த G க்கு முன்னாடி you can always play the F sharp diminished. It will come naturally. See, இப்போ F chordல இருக்கேன். F chordல இருந்து என்னோட left hand மட்டும் F sharp போனேன்னா this will form automatically F sharp diminished triad. So F sharp and then you will come to G. So the second way that you can play these diminished 7th would be apt for major chords. ஒரு major chordக்கு முன்னாடி ஒரு diminished 7th வாசிக்கலாம். ஏற்கனவே first methodல பார்த்தோம் அந்த நோட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள diminished 7th வாசிக்கலாம். Second method எப்படின்னா அதே நோட்ல உள்ள diminished 7th வாசிக்கலாம். So C major முன்னாடி you can play the C diminished 7th. அந்த C diminished வாசிக்கும்போது ஒரு டென்ஷன் இருக்கு. அதிலே chord நிக்காது. So அதில இருந்து you can come to C. So இந்த மெத்தட்ல வந்து diminished 7th ஒரு நோட்ல இருந்து அதே நோட்ல உள்ள major chord நீங்க வரலாம். This will not suit well for minors. So that will be the second method. The third way that you can use these diminished chords will be suitable for the minor chord. So let's see an example of D minor. Before you come to D minor, you can play, or for any minor chord for that matter. So before D minor, you can play the diminished 7th that is above it. That is, இப்போ E flat diminished 7th வாசித்துட்டு நீங்க வந்து D minor வரலாம். அதுவும் மைனருக்கு பதிலா minor 7th வாசித்தீங்கன்னா இன்னும் அழகா இருக்கும். So இப்போ நீங்க பாருங்க, I will play the E flat diminished 7th and come to D minor 7th. E flat diminished 7th would be E flat, F sharp, A and C. So on the last note C la வந்து முடிஞ்சிருக்கனால you can come to D minor 7th. இப்போ I have given you 3 different ways to play these diminished chords. ஆனா நான் personally prefer பண்றது only the first method. ஏன்னா அது வந்து minor chordக்கும் சூட் ஆகும், major chordக்கும் சூட் ஆகும். இப்போ ஒரு full progression நான் வாசிக்கிறேன் diminished chords யூஸ் பண்ணி. So we will stick with the example of C major scale. So in C major scale உங்களுக்கு தெரியும் D minor chord வரும், E minor chord வரும், F major chord வரும், G major chord வரும், A minor chord வரும். So ஏற்கனவே அந்த வீடியோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நார்மலி வர்றது. இது போக 7th வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா we can play the C major 7th and G 7th. Now we'll start adding the diminished 7th chord into it, or just diminished triad. So we'll start with C major chord. We will go to D minor chord using the first concept of diminished 7th. From D minor 7th, we'll come back to D minor 7th using the third concept of diminished 7th, and then we'll go around G and back to C using a diminished chord between there. So, பாருங்க, இப்போ C major chord,
sharp diminished 7th, D minor, E flat diminished 7th, then we'll come back to D minor 7th. Let's go to G major. Now you see from G major we'll go to C major with B diminished 7th, back to C. So C major, C sharp diminished 7th, D minor, E flat diminished 7th, D minor 7th, go to G major. From G major we'll go to C using the B diminished 7th, back to C. நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா G மேஜர்ல இருந்து 7th கான்செப்ட் படி G7th வாசித்துட்டு we can come to C. So G7thல we'll have the note of F. அதே இதுதான் இப்போ நீங்க the B diminished triad நம்ம வாசிக்க ட்ரை பண்ணும்போது you will get the same sort of feel. ஒரு G7th வாசித்துட்டு C வர மாதிரி தான் இருக்கும். So what is actually happening is you are playing a B diminished and then coming to C. So well friends, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே ஒரு லைக் அமுக்குங்க, உங்களுடைய ஃபீட்பேக் அண்ட் டவுட்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்க, அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கும்னா ஷேர் பண்ணுங்க. Until next time, bye bye.